I want to infuse anywhere between 4 to 6 weeks or so, I'll go PICC. It's a better long-term dwelling catheter. Now, let's say I have an oncology patient going to be getting chemotherapy for 5 days in a row, every 4 weeks for the next 6 months. For that, I would insert a Metaport, implanted port, because there's several weeks in between each infusion. Now, with the central lines, now if I need to insert something, let's say emergently, I need a lot of lumens, like I need 3, 4, 5 lumens, and I want just something in there nice and quick. I'm only going to keep it in there for less than a week. I'll go IJ. So it really kind of depends on specifically what you're looking for and what you're, I guess, trying to achieve. If you are, if the patient is a renal patient and they have some type of kidney disease, and you know in the future that they will most likely be on hemodialysis at sometime in their life, we will avoid at all costs doing any kind of cannulation on the arm to save those blood vessels, because once I poke that blood vessel with a PICC, I scar it, and forever in the patient's life, it's no longer suitable for grafting. And as you know, grafts will last anywhere between 5 to 10 years per insertion site, and you only got 2 arms. So yeah, good question. Thank you so much. นี่หน้าม้าเราถามไปแล้วนะคะไม่ใช่หน้าม้าอาสาสมัครเดี๋ยวใครมีคำถามถามเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์บีแปลให้อยู่ด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเราให้พี่เนทแปลให้นะคะคือตอนนี้ค่ะพี่เนทมันกำลังมีPICCไลน์ใช่ไหมคะในโรงพยาบาลเราเนี่ยคือใช้อยู่นะคะแล้วก็ตามของผู้ป่วยต่างๆทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้แตะเรื่องของการแคร์เป็นโปรโตคอลซึ่งมันจะเป็นข้อใหญ่ๆอยู่ประมาณ7-8 ข้อเมื่อกี้นะคะแต่มันจะมีปัญหาหน้างานที่มันจะมีคำถามมาในไลน์ของ AV อย่างเงี้ยค่ะที่หน้างานที่เราเจออยากให้คนทำงานหน้างานนะคะได้ถามคำถามนะคะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวพี่เนทจะแปลให้มีใครมีคำถามไหมคะเดี๋ยวจากห้องนี้ก่อนพยาบาลพยาบาลห้องอินเตอร์เวนชั่นค่ะภาษาไทยได้เลยค่ะพี่จุ๋มจากพูดภาษาอังกฤษนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวคริสก็จะไปหาอาจารย์พี่เนาะก็คือจะถามคุณคริสโตเฟอร์นะคะว่าของที่เขาใช้พี่โน้ตนะคะเฮปารินในการทัชชิ่งเท่าไหร่ของสำหรับพี่ใช่ไหมคะทัชชิ่งในการทัชเฮปารินของเขาอยากได้การแคร์เรื่องของทัชชิ่งป้องกันการพลัดของสาย She would like to know about the flushing, heparin flushing, concentration of the heparin for flushing PICC. That's actually a good topic. I did a big project on heparin flushing. Now, for the most part in the U.S., we no longer use heparin flushes on PICCs or central lines. The only thing that is the exception to that are hemodialysis catheters and Metaports. Now, the main reason why we don't use heparin on PICCs or central lines is HIT, or heparin-induced thrombocytopenia. There are reported cases where people will get hit with repeated use of heparin, and unfortunately there is not any evidence that heparin does anything for occlusion. There's just not strong evidence that's needed. And oddly enough, in the US, heparin flushes are not regulated as a medication. They're actually regulated as a medical device, because as the manufacturer says, is the only thing that the heparin flush does is it uses the fluid as a mechanical way to keep blood out of the catheters, but the heparin actually doesn't have any impact on the fibrinogen or anything. Now with Metaports, they will still often use heparin, not necessarily because there's a lot of evidence, but because there's nothing really to lose on using it, because you're not generally accessing very often. A lot of times you're doing a once a month access, and so sometimes they'll put heparin in. It's not
I would say maybe 50-50 with ports. With hemodialysis catheters, they don't generally use heparin flushing, but what they'll do is they'll pack the catheter with concentrated heparin, depending on the size of the catheter. Usually it's I want to say a 3,000 unit concentration of heparin, and then they'll pack the entire volume of the catheter with heparin. But for the most part, it's not used in everyday vascular access. The other interesting thing, which I've been hearing rumbles about, I haven't seen very many studies about yet, but there's a theory out there that the use of heparin can be associated with bloodstream infections. Because the thing with heparin is it's actually a sugar, and it can be metabolized by bacteria. So one of the fears in the US is that if there's any kind of catheter colonization of bacteria, when you introduce a heparin, it could provide a food source. But there's no real studies on it either way. So you are using just normal saline? Normal saline. What, now to... คนไทยเริ่มหือกันเลยเนาะจะไหวเหรอ Is that unusual? พูดถึงว่าไงคะสรุปว่า for PICC and central line you are using just normal saline Normal saline. Pure, plain old normal saline. pure normal saline What might be different though is there's a greater emphasis on the flushing protocol, on exactly how you flush, and then we heavily use needleless connectors. so the volume of the normal saline for each time For adults, it's usually just a 10 ml syringe of saline 10 in ml. a pump pause method. how เป็น often เท่าไหร่นะ Before and after every time you access the line. before and after access the line 10 before and 10 after. If you're not using it, Pull it out. in the hospital, it's common to do once a shift. Once a shift. You'll go in there and you do a flush as a part of your normal shift assessment. In the home setting, because PICCs are very common in home infusion, we'll teach the patients to do a once daily flush. เขาแม้กระทั่งสอนคนไข้ที่เป็น home infusion และคนไข้ flush เองวันละครั้งด้วย normal saline ก็คือ 10 cc ทุก 24 ชั่วโมง นั่นคือ home infusion for home infusion you teach patient to do it once a day right Correct. ก็เสียไว้แล้วก็ค่ะพี่เนสคือด้วยสายพริกนะคะเราจะรู้ว่ามันยาวประมาณ50เซนแล้วก็เส้นมันเล็กนะคะเขาเปรียบเหมือนเส้นสปาเกตตี้ทีนี้มันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดทอมโบติกคลอตนะคะมากกว่าเซนเตอร์ไลน์ค่ะคืออยากทราบว่าที่นู่นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยไหมเช่นเราใช้สายสักพักเนี่ยนะคะสมมติเกินวีคแบบเนี้ยเราจะเจอปัญหาว่าเราเนี่ยดูดเลือดออกมาเนี่ยดอเลือดออกมาเนี่ยไม่ออกแล้ว แต่เราสามารถที่จะให้ยาหรือพุสตาไลน์เข้าไปโดยที่แบบใช้แรงไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะที่นู้นเนี่ยแก้ปัญหายังไงหมายถึงว่าเส้นเนี้ยยังใช้ได้อีกไหมค่ะ Oh. Do you have any issues about PICC line when she used for about a week yeah that's thrombotic occlusion thrombotic occlusion we cannot draw back the blood but we still push in the medication That's something somewhat controversial inside the U.S. right now. It used to be considered okay. Now, what's probably happening, as you know, is that the catheter has developed a fibrin sheath or a fibrin tail, where the outside of the catheter has grown that fibrin, and it's covering the outside of the catheter. So you can push fluid out, and then if you suck in, it closes off. Now, some hospitals will say that you can still use the catheter as long as you verify that the catheter is still in the correct place. Now, there's a growing trend, I guess the growing good practice now is to use some kind of declotting agent to get rid of the fibrin tail. We use TPA
TPA TPA, very common stroke medication. Small doses in the catheter will break up the fibrin, and then you can draw blood again. แอคติไลซ์ Activase. Yes, that is the brand name of it. Yeah. Yeah, so there's, I would say, maybe a 50-50 split on whether you can use those catheters that don't draw blood or not. And just kind of depends on the facility. But personally, as long as I would say as long as you verify that the catheter is in the place that you want, and that you did not insert that catheter specifically to draw blood, like you're clinically okay with getting blood from other places, I would personally say it would be okay to use that catheter, because in reality, using Activase or TPA can be relatively expensive. Even it's, one or two doses can equal the cost of the entire คือ catheter. ถ้าส่วนตัวของเขาคิดว่าถ้ามันยังอยู่ในตำแหน่งถ้าเราเทสแล้วมันยังอยู่ในตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ยังฉีดยาได้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะยังไม่ใช้ยาเพราะเนื่องจากว่ามันแพงมาก2 โดสก็จะแพงมากถ้าตราบใดที่เราไม่ได้มีความประสงค์ว่าใส่สายนี้เพื่อการดูดเลือดออกมา แล้วปัญหาหลักของการเกิดไม่ไปตีบนะคะพอใส่ไปแล้วเหมือนหลังใส่ไปประมาณวัน2 วันปัญหาคอมพลิเคชันที่เจอค่ะคือแขนมันจะบวมร้อนแล้วก็เป็นลำตามเส้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องออฟเลยไหมคะหรือว่าเราต้อง observe หรือมีการแคร์ยังไงก่อน Once it happens like this so what do? You just observe first or we have to remove it right away The first thing we do with phlebitis is we watch it, we chart it. Now, one of the big pushes that INS has actually been driving is a standard way to measure phlebitis. Because up until just a few years ago, everyone kind of graded phlebitis differently, and so now there's a more set standard scale to grade it. Now we'll chart it and we'll track it and see what's causing it. Hopefully, the phlebitis is just transient and will resolve on its own. But if the phlebitis, if you're noticing it's getting worse and worse and worse, we would remove the catheter. But the first thing to do is just watch it and trend it and see what's happening with it. Because sometimes it could just be maybe the patient was very active that day, moving the arm around, and if that line isn't completely stable, it could have just been wiggling, causing mechanical phlebitis. So first thing to track it, it's worse to remove. ได้ไหม ที่นี่แปล ก็คือว่าถ้าเขาจะ observe หลังที่เป็นเขานะคะดูว่าผ่านไปมันเลวร้ายขึ้นหรือมันดีขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าบางทีคนไข้มี activity หรือ active มากๆมันเกิด mechanical phlebitis แต่ถ้าเกิดแบบพักไว้เนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าดูแล้วมันเริ่มแย่ลงไปกว่านั้นก็จะรีบออก คำถามจากรอค่ะเชิญค่ะที่ นี่ยังไม่จบนะเขายังมีต่อนะ อ๋อค่ะ เรายังไม่ได้ hands on นะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะนี่ นิดนึงพอดีที่บอร์ดนี่ออนพิก2 หางแล้วก็ออน TPN ตลอดเวลาที่อีกหางหนึ่งที่เหลือลงคอนโทรลพาร์ทนะคะ two lumen peaks so one lumen she is giving TPN Yep. so the other lumen do we need to flush it I would say you would do your normal flushing, whatever that procedure is. And typically in the U.S., if you're not using that second lumen, it would go a Q shift, or every shift you would do just a normal flushing procedure. ก็เว้นละครั้งก็มาให้ flush ค่ะอีกหางหนึ่งค่ะ เว once a shift ที่เขาบอก วันอาชีพใช่ไหมคะเวลาครั้ง ใช่เว้นละครั้ง วันอาชีพของเขานี่คือสายเวียนใช่ไหมคะเรียน so how many shifts do you have in US 3 shifts 90% of the time, just 2 shifts. 2 shifts it means twice a day Twice วัน a เด day. ย์ If you have 3 shifts though, it would automatically change to 3 times a day. แต่ถ้าเรามี 3 shift ก็ทำเป็น3 ครั้งก็ได้เพื่อจะได้ง่ายต่อพยาบาลว่าก็ทุกเวรค่ะ3 ค่ะ
งั้นเรา ขออนุญาต continue ก่อนได้ไหม ค่ะ ขออนุญาต continue ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายหลังจาก hands on แล้วเดี๋ยวถามต่อดีไหมคะ so please continue So this presentation specifically on securement and our PICC securement system. When I started at 3M, I learned a lot from the scientists and engineers there about all the little things of why I was doing what I was doing. And unfortunately, I didn't learn that until I started working at 3M. So I thought, great, it would have been nice to know this when I was actually putting dressings on patients. So part of what I like to do is give all the little secrets as and explain why you do what you do. Now, let's start with the standards and guidelines with CRNI. Have to start with the CDC, of course, they're the baseline. Now, for many years, they have been talking about using a sutureless securement device to reduce the risk of infection. This is a category level 2 recommendation, really high for the CDC. Now, what is important about this is not the standard, but their explanation why they say this. In the CDC standards, if you haven't read it yet, on the back half of the standards, they explain why they take the position that they do. Now, what is interesting about catheter stabilization is it's known to decrease phlebitis, catheter migration, dislodgement, and is also seen as an intervention to reduce bloodstream infections, which is interesting. There's a direct correlation between how stable and secure that catheter is and infections. Now, with sutures, because PICC used to be sutured about 20 years ago in the US, all catheters were sutured. You have wound sites that are really close to that insertion site. Most of the time, those sutures are only 1 to 2 centimeters away from that insertion site. As you know, from taking care of those catheters and cleaning them, it's very, very difficult to clean the sutures. They're tight, you can't get underneath there. There's a large amount of studies that show that suture sites are generally, almost always, colonized with bacteria. It's a given. And if you can get rid of those sutures, you get rid of a potential infection source. Now, the other interesting thing is clinician safety. Now, generally, nurses don't suture. Some do. Some do, some don't. But overall, in healthcare, it's a very dangerous job that you have. In the U.S., nursing is considered one of the most dangerous professions that you can have in the U.S. I'm sure it's the same here, but I haven't looked at the statistics here. Nursing in the U.S. is more dangerous than heavy construction